think we're gonna start. So welcome everyone. أنا اسمي ريما. صار لي 12 سنة بكندا واليوم أنا I will be your host for this webinar. First of all, we hope everyone is doing okay. These are uncertain and difficult times. واللي عم نعيشه كلبنانية بلبنان وبرات لبنان كتير صعب. ومشان هيك حسينا نحن بسيلا إنه لازم نحكي عن موضوع المنتل هيلث. اعتبرنا انه في كتير عالم بحاجة يحكوا بهيدا الشيء وبدنا the right guidance, the right resources for that. So أول شيء كان حظنا حلو لأنه قدرنا نعمل هيدا الشيء مع Embrace we thank them very much for accepting to do this webinar with us. نحن كنا عم نفتش على the right partner for this and they accepted to collaborate with us on it. So هلا نحن عم نستقبل الاتنديز ولكن بعد عم بفوت عالم بدي اقول لكم شوي عن الزوم اتيكيت لليوم. So basically السيشن اليوم رح تكون بالعربي فرنساوي انجليزي. رح نخلط بين اللغات. السلايدز رح يكونوا بالانجليزي بس اذا حدا عنده سؤال بالفرنساوي donc si vous avez une question en français بالعربي in English you can always ask it. So بليز كونوا كتير مرتاحين بالنسبة لهيدا الشيء. الكاميراز تبعكم رح يكونوا كلهم مسكرين والمايكروفونز كلهم مسكرين. بعدين إذا لقينا إنه وقت الكيو ان اي معنا وقت وفينا نفتح الميكرو لبعض الأشخاص رح نجرب نعمل هيدا الشيء ولا إلا رح ناخد كل الأسئلة بالشات. فيكن تسألوا الأسئلة تبعكم بالشات. You can always ask your questions or comment or anything like that in the chat box. ونحن على طول بسيلا بننظم webinars, so stay tuned. Maybe the upcoming webinar will be something of interest for you. And finally, we hope this session will be useful لأنه المهم لنا هو إنه يلي رح تتعرفوا عليه اليوم إنه يكون شيء مفيد لإلكم. هلا رح أخبركم عن سيلا. So SILA, it stands for Support and Integration for Lebanese Abroad, Soutien et Intégration des Libanais à l'étranger. نحن مسجلين بمونريال and what happened إنه أطلقنا الأورجانيزم تبعنا ال NGO after the Beirut explosion. So we officially launched on the 1-year anniversary اللي هو كان the 4th of August 2021. We provide services in 3 things. It's support in immigration to Canada. So من أول ما تطلع لعندكم الفكرة إنه بدكم ترجعوا على كندا أو عندكم هيدا الشيء فيكم تحكونا كرمال to guide you in the right way. Integration for newcomers يعني حالة حدا جاي على كندا جديد needs help نحن بنساعد كمان بهيدا الشيء. We provide support, we provide resources. Intercultural exchange and growth. So basically نعمل events كرمال العالم تعرف على بعضها to connect يعملوا networking etc. You can follow us on our social media pages. هيك بهالطريقة بتقدروا تعرفوا كل الevents كل activities اللي رح نعملها واللي عم نعملها. و if you need to contact us you can reach out على الفورم يلي على الويب سايت تبعنا. You can also fill out a membership form. You can also become a volunteer. So please feel free to check out all the links يلي عنا يهون كرمالتا to follow us or to get news from us, etc. وهلا I'm going to introduce Dr. Yara Chamoun. We were very, very lucky إنه Yara accepted to do this session with us. Yara is with Embrace. And Yara, thank you very much for being here. The floor is yours. We're happy to do this session with you. Thank you, Rima. Thank you very much for having me. And thank you for your professionalism. Yani, Rima, Joel, Saria, everyone at SILA, so professional, the amount of work you put into preparing this webinar. And I'd like to say something, yani, هلا now that you were talking about SILA, it's sad to have an organization that is actually helping people leave, but that is the reality. So at the same time, it's good that because immigration is happening and there's nothing we can do about it,
because we live in a country that unfortunately has been struck by different wars since decades. So at least we have you for people who want to immigrate. I have my best friend who left last year, and I know how much it's important to have the right network and the right connections. So today it's going to be a session or a webinar about mental health. It's not a lecture. It's not giving you information that you can find online on social media. I'm sure you have read a lot of posts. هلا كل السوشيال ميديا متلية الدنيا عن كيف فينا نعمل تنحس حالنا أحسن and how to cope. Of course, we're going to talk about that, and we're going to talk about how war can affect people, whether in Lebanon or abroad. بس كمان بركي we can take this hour أو أقل شوي to also reflect on certain issues, to take this time to take a break, maybe to breathe, to think, am I doing well? Do I need help? What kind of help do I need? Is someone around me in need of help? And hopefully this webinar will guide you towards that. So I'm a psychiatrist. I graduated from USG. I studied both in Lebanon and Paris. I came back right actually before the Beirut blast. And ever since, the demand on mental health has been skyrocketing للأسف. Crisis after crisis. ما رح سمي لكم إياهم لأنه كلنا عايشينهم مع بعض. Up until now, I think the worst of it all, what we are going through today. And there's like a small, it's not a quote, a comparison that I like to think of. Some people say we're all on the same boat. Actually, we're not on the same boat. We're all in the same storm, but we are on different boats. So some of us are in big, huge Titanic boats, maybe. Others have very small boats. I can think of the displaced who have seen their homes completely destroyed. So we're all in the same storm. We're all being affected, but at different levels. And this is why Embrace, who has been here since 2013, but started as an awareness initiative to raise awareness on mental health, and then launched the Lifeline. I don't know if everyone is aware that we have a national Lifeline, which is a hotline for suicide prevention and emotional support. It was launched in 2017. It operates 24/7. In 2020, we also launched the Mental Health Center, where we provide special psychiatry and psychotherapy sessions for people of all nationalities, all ethnic groups. So it's not a selective NGO, and for it's completely free. So these services are completely free. And as you may imagine, we have been overloaded with demand, especially right now. So now what we are doing, because not everyone can reach our center اللي هو based بالحمراء تقريبا من شي سنة. We also launched a new initiative اللي هي mobile mental health clinic, where there is a bus or a mobile clinic that visits remote areas. So we go to all governorates لكل المحافظات بلبنان، على الشمال، على الجنوب، قبل الحرب، بالبقاع, everywhere in Lebanon to provide these mental health services. واللي عم نعمله هلا كمان during the war هو إنه عم نكون على الأرض. So we are also visiting shelters, mainly schools. And you cannot imagine how huge the demand is, whether it's people who have been struggling with mental health issues من قبل، ولا هلا عن جديد من وراء الحرب عم ببين عندهم
whether it's anxiety or any kind of mental illnesses. We're also providing awareness sessions to children and caregivers. We're also dispensing medications, but all of this is not sustainable. يعني احنا we are in a time of crisis times of war. Fund is very limited. I wanted to include this Fund a Hope campaign. If you know anyone around you who can support us, because being on the ground is different than hearing about the stories. Anna, when the war first started, I was very much affected, but when I saw firsthand what it is doing to people, whether those who are directly affected by it, يعني الأشخاص اللي displaced أو اللي دمر بيوتهم أو اللي خسروا أحدا أو حتى البعاد يلي هن in relatively safe areas, you cannot imagine the level of distress. And what I've noticed, and we are currently discussing an initiative if we can launch something for expats, I noticed that people living abroad are even more affected than people who live in Lebanon. Because at the end of the day, when we are in the conflict or in the action, let's say, we have to cope one way or another. بينما بس نكون بعاد، خصوصا إذا عنا عائلة، إذا عنا أهل بلبنان, it's even harder. هلا حطيت, so I have some resources at the end. I also included the Lifeline's international number. So for those of you who are living abroad and want to reach out to the Lifeline, which is not just the suicide prevention hotline, it's also for emotional support. There's an international number you can reach out to. So to start a little bit with the impact of war on adults, I think you all know that any kind of mental health condition can develop, whether it's depression, it's anxiety, or increase in substance and alcohol use. And it's not only true for people who have previously suffered from mental health conditions. It's even more true for people who have never experienced anything, because we cannot forget that اللي عم نعيشه هلا هو the culmination or the accumulation of a lot of traumas, a lot of distress since 2019, and people are tired. And when people are tired, they are less able to cope. And when we're less able to cope, we're more vulnerable to develop any kind of mental health condition. What does acute stress disorder mean? I wanted to stress on this one because we tend to talk about PTSD. PTSD, post-traumatic stress disorder, as I think a lot of you may know, it's a mental health illness, a mental health condition that develops after a trauma. But for us to talk about PTSD, we need 6 months of symptoms, 6 months of nightmares, of avoidance, of hypervigilance, of a lot of symptoms. We're not going to go into details to talk about PTSD. The war started, the war started 1 year ago, but the intense events, they've been happening since September 2024, which is exactly 1 month ago, on September 23rd, if I'm not mistaken. So نحن بعدنا هلا بهيدا البيريد اللي بنقلها acute stress disorder. And I have seen a lot of acute stress disorders where we have nightmares, especially about قصف وناس عم تموت وبيوت عم تتهدم، يعني قصص خاصة بالتراما اللي عم نعيشها. hypervigilance، يعني كل الوقت بنحس حالنا منقزين على ضربة باب، طبشة باب بننقز، ما فينا ننام بالليل، ما عم نركز منيح.
المود منه كتير منيح، منصير we avoid certain things especially اللي بتذكرنا بالتراما. This is not only true for those who are living the trauma. يعني مش بس الأشخاص اللي تعرضوا للتراما directly، مش بس الأشخاص اللي let's say هلا نحكي هلا انقصف بيتهم أو كانوا بالtraumatic event. It's also true في شيء بنسميه vicarious trauma or secondary trauma. هو إذا حضرنا التروماتيك ايفنت أو إذا سمعنا حدا خبرنا عن التروماتيك ايفنت. So هيدا يلي most of us حاليا معرضين له، ويلي كمان ال health care workers. في حدا سأل as a well-being practitioner كيف بالأسئلة بالفورم إنه how can we cope with the war to be able to provide help to others. It's a very valid question. ما نحنا كمان عم نتعرض لكتير أشياء وعم نشوف كتير أشياء. I can think of كمان ال frontliners بال Red Cross مثلا أو بال Civil Defense. So كمان secondary trauma حتى through social media. This is why one of the things I believe everyone knows that it's important to limit our exposure to social media and to news as much as possible. Adjustment disorders هو شيء بيصير بحيلا situation where في a big change. whether اضطريت غير بيتي، اضطريت غير بلد، اضطريت غير مدرسة، غير جامعة، قطعت من المدرسة على الجامعة، يعني في a big change بيقدر يصير في a sort of adjustment disorder اللي هي منا depression بس إنه بتشبه شوي بين ال depression وال anxiety بس specific to change. So substance, drugs, alcohol, people can use these to cope, which is obviously an unhealthy coping mechanism, بس هيدا عم نشوفها كتير. Anxiety, depression, I'm sure you know what anxiety and depression is. However, it's important to note that anxiety in such circumstances is normal to a certain extent. Depression, when it's not clinical depression, when it's sadness is normal. So كمان we need to put things into their context. يعني إذا حدا ما له نفس يظهر، ما له نفس يتسير مع الناس، ما بقى عباله يعمل الاشياء اللي كان يحب يعملها قبل اللي هي عادة هيدي من عوارض من أشياء الدبريشن. هيدا هلا منه depressed، هيدا هلا إنه عم بعيش حرب which is kind of normal. من هيك it's important إذا في question mark، إذا نحن مش عارفين إذا أنا أو حدا حوالي depressed in the clinical meaning أو عامل reaction طبيعية على وضع مش طبيعي. It's important to reach out to a mental health professional. Other psychological impacts on adults could be اللي بنسميها moral injury. I'm sure you've all heard of the survivor's guilt كمان، وهلا بنحكي فيها especially عند الexpats. Moral injury is when we see things, we witness things that are not in line with our values. عم نشوف قصص we feel that our moral beliefs have been violated, and this can be very true during conflicts, especially if it has to do with religion, with race, with politics, or other ethical values we may hold. Cognitive impairments is when we feel that we're distracted, ما عم نركز كتير, our focus is not as it used to be, اللي هو I think كلنا عم نعيشه to different extents. interpersonal and relationship issues، لأنه أكيد هذا الشيء بيقدر يأثر، هو بالوقت العادي إذا حدا منه مرتاح بيقدر يأثر على علاقاته مع الناس، مع اللي بحبهم، مع عائلته، مع البارتنر. So كيف ده بهيك وقت where the stress is very 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 high. هلا the list goes on and on and on, and I think
ما بنخلص إذا بدنا نحكي عن كل شيء psychological بيقدر يصير. بس حبيت كمان أزيد إنه في الإنسومنيا. ليش حبيت حتى الإنسومنيا؟ لأنه ما في حدا حوالي، مش بس البيشنتس. يعني هلا عم بعطيكم كثير من الإكسبيرينس اللي عم شوفها clinically, let's say, يعني مع with my patients, but also people around me and myself included. I have been struggling with insomnia أو bad sleep hygiene، لأنه ما نمت منيح بالليل، بنام بعد الظهر تعود، لأنه نمت بعد الظهر so بتأخر لنام بالليل and the sleep cycle is messed up. Some people are in denial هلا much less than before, but some people that's their coping mechanism, and we know that denial is one of the coping mechanisms. Or they feel numb. Numbness is also one of the reactions to acute or intense stress. Or something that Lebanese are champions in, that we call learned helplessness. شو يعني learned helplessness؟ يعني جربت بعمل بقاتل بمعنى انه I try and I fight for what I want and I'm thinking of revolution مثلا, and then ما بيصير شيء, and then كل الوقت ما بيمشي الحال, and then بيرجع بيصير نفس القصص كانت تصير قبل. بلاقي حالي انه ما عم بوصل لمحل, بالاخر بيصير في هيدا it's بيقولوا له الكونديشنمون conditioning. سو اخر شيء خلص انا بصير وايرد انه انا هيك وضعي ومتقبل وضعي و I'm helpless and I will not ask for anything anymore. سو هيدا learned helplessness اللي كتير بنشوفها بلبنان, مثل انه هيدا اللي بنسميها انه استسلمنا, بس هي actually لا معنى psychologically هي هيدا learned helplessness. By the way, Yara, بس to add something, كل الفوكابلري هلا اللي استعملتيه واللي مكتوب بالليست, بقترح انا لكل العالم اللي معنا to take notes كرمال بعدين هن يعملوا their own research, لانه انت لانك عم بتفسري عن كل point يمكن people recognize themselves in it, وما بيخسروا شيء انه يعملوا research بس تيشوفوا is this does this resonate with me؟ هل انا بحس حالي عم قريب من هيدا الشيء؟ اوكي فتحتي لي عيوني على شغله. so please feel free to take notes كرمال تقدروا انتم كمان تدفشوا اكثر ريسيرش من ميلتكم. ولانه عندنا كثير مضمون and we're so happy that you're with us and explaining these things, يمكن ما نقدر نطول على كل سلايد. So مشان هيك أنا I suggest for people to push it further and to say okay خلينا أنا أعمل my own research. So that's all I wanted to say. Definitely, you're right. Thank you for that, Rima. يعني I wanted to include like a small part هيك specifically for expats, لأنه بعرف إنه في أشخاص معنا كمان ساكنين برات لبنان. كتير سمعنا وكتير شفنا وصار في هيك بوستس مؤثرين كتير على هيدا الموضوع, كيف الأكسباتس بيكونوا عم بيجربوا يركزوا على شغلهم وما عم بيقدروا كل الوقت they want to follow the news, and which is also true for people living in Lebanon. However, the difference is that the employers abroad do not understand or do not share what you're going through as a Lebanese person, which can make things more complicated, which can lead to feelings of frustration, of isolation, of a lot of negative feelings, and it's something I've been hearing a lot, to the point of even discrimination and stigma. يعني you're Lebanese وهيك ويسكتوا أو يطلعوا بعض. I heard a lot of stories about that. أو هيك مثلا النظرة تختلف أول ما يعرفوا إنه يكون في conversation. So someone told me about this incident, كيف كان في conversation they were super engaging with her, and then when they knew about her being Lebanese دغري صار في مثل إنه وقفوا يحكوا.
and this can be even more. يعني ديجا نحن عم نتعذب بشو عم نعيش، وديجا عم نتعذب ب خايفين على بلدنا وخايفين على عائلتنا وكل شيء عم نعيشه، وديجا انه كمان we are living abroad especially اذا حدا ما له زمان، يعني بعد ما انه integrated يمكن، وان بلس نكون عم نحس حالنا sorry It's okay. بس الانترنت بعدها والكونكشن ايه بعدها. لا ما بتوقف، بنحط GPS لانه بس بدي انا كفي على شو عم بتقولي، انه كمان انا لانه عايشه برا بحس حالي بدي اغير الايدنتيتي تبعي، بدي اخبي مين انا، لانه بعرف انه رح يكون في شويه awkwardness اذا حكيت انه عن الموضوع، وما بعرف شو رح تكون رياكشن تبعهم، لانه اول شيء لا عبالي بيتي ولا عبالي انه يكونوا هن completely disconnected and ما عم بيتجاوبوا مع الموضوع. بقى حتى في حدا من العالم اللي معي بالشغل قالوا له ليه ما قلتي لنا انه انت بصلة وانه عم تعملوا انا هيك ما عرفت شو بدي رد، لانه مثل كأنه I'm very proud من الشغل اللي عم نعمله، بس مستحية أقول لأنه ما بعرف كيف الرياكشن تبع الشخص اللي بوجهه. So that just a small thing، بس I'll leave you to continue بالpoints now that the electricity is back. Thank you for sharing ريما، و definitely يعني this is very true and this is very sad إنه ليش بدنا نحس حالنا كأنه أو لازم نستحي ب our identity. So definitely هلا the impact on future plans is obvious in a way إنه especially هون لأنه عم نحكي عن الإكسباتس، رح أجي على نوال أو ما رح أجي على نوال. هلا السؤال هو إذا رح نقدر نجي على نوال. And I think يعني I don't want to speak for the majority، بس بفتكر الأغلبية مش كتير مشجعين يجوا، which is also impacting the families here. الأم يلي زعلانة إنه ولادها ما رح يجوا، الأخت اللي زعلانة إنه إخواتها ما رح يجوا، يعني this is not easy. يعني I am in this situation and it's not easy for me not seeing my brothers at Christmas، وبعرف إنه لإلهم كمان ولكل حدا عايش برا. survivor's guilt بفتكر حكينا عنه كتير بلبنان، خصوصي بعد الانفجار، إنه ليش أنا بمحل آمن وأنا حاسس بالذنب لأنه ما عم بقدر أعمل شيء. في هيدي helplessness كمان. I feel like I can't do as much as I want to do, especially that I am in a safe place. So بهيدي الفكرة هون بدي هيك أقول شيء صغير. There's nothing to feel guilty about. You are not responsible of this war. You didn't participate in anything that led to where we are today. And I wish those who are committing these crimes had 1% of the guilt we have. ما بفتكر كنا وصلنا لهون. And lastly, the long distance grief. Long distance grief يمكن سمعتوا عنه أو قريتوا عنه. Long distance grief هو ديجا بس نحكي عن grief is not only losing someone. Grief is also losing something, losing an idea, a project, anything that we were holding on to, and we lose it. So it's the feeling we deal after a loss. And seeing our country being bombed من برا, seeing our, maybe some of you, it's their hometown, their villages, the places where they grew up, where they have memories, and seeing all of this being shattered بهالطريقة can also generate a feeling of grief or a lot of helplessness, feeling lost, feeling confused, and feeling guilty, which is okay. And any negative emotion you can feel or you can think of,
feeling sad, irritable, fearful, خايفين, عطلانين هم, زعلانين, any negative emotion. And I'm here to tell you it's okay. بعرف قريتوها كتير و it's okay to be okay وكل هولي, بس it is okay. It is okay, and you have to feel your emotions and you have to allow your negative emotions to be. لأنه what is not okay هو اللي عم بيصير بهيدي الحرب، مش اللي عم بتحسوه. أكيد يا ريت ما عم نحس بهول النيجاتيف ايموشنز، يا ريت كلنا مبسوطين، بس what's not okay is the situation itself. So what we're feeling is a reaction. It's a reaction to what's going on. And what we need to know is how to cope with all of this. ما رح أطول كتير عن ال children، بس هو children are very similar to adults, and children can have the same feelings just like adults. بس يمكن شوي أكتر لأنه they don't have the capacity to self-regulate بنفس الطريقة، يعني هن يروقوا حالهم أو يعرفوا كيف how to cope with their emotions. يمكن تطلع عند الأولاد على أكتر behavioral problems، أوقات على tantrums، على أوقات attachment، يا بيصير في over attachment، بيصيروا كتير anxious، معلقين بأهلهم، يعني كانوا يكونوا completely independent، فجأة صار بدهم إنه أهلهم يضلوا حدهم كل الوقت، لأنه probably عم بيسمعوا كل الوقت عن الحرب وعن القصف وعن الموت وعن كل هول القصص. والولاد كمان كتير بيقدروا يكون عندهم physical complaints، يعني عم بيجعني بطني، عم بيجعني راسي، إنه قديش شو كم ساعة كمان لازم يخلونا نفكر إنه هيدا الولد منه كتير منيح. شو بيقدروا يكونوا الامباكت على الفاميلي داينامكس؟ so obviously إذا الأهل stressed ما رح يكونوا بكامل قدرة to parent their child or their children. so أكيد رح يكون في impaired parenting، ما رح يقدروا يكونوا mindful أو يكونوا completely present مع أولادهم. يمكن رح يصير في reactions مش حلوين، يصرخوا عليهم، يعيطوا عليهم، which is okay. كمان ما بدنا إذا عنا أولاد ما بدنا نكون عم نجلد حالنا، إنه برجع بقول اللي عم نقطع فيه منه normal أبداً، بس بنفس الوقت it's important to have awareness إنه أنا هلأ عملت هيك، خليني أشوف how to self regulate، خليني أشوف كيف أنا بدي أهتم بحالي لأقدر أوقف حد أولادي. منشوف كمان increased conflict، للأسف domestic violence مثل ما شفنا كمان بوقت الكوفيد. الكوميونيكيشن بين family members بتبطل مثل ما لازم، especially إذا صار في fragmentation of the family، يعني إذا صار في ناس عايشين برا وناس بلبنان أو اضطروا يفترقوا for a reason or another. So this is also not easy. في كمان generational conflict بيقدر يصير. It's something I personally noticed how different generations have different views on what is going on the war. لأنه يمكن في generation عاشت الحرب بتشوف القصص شوي مختلفة عن الجنريشن الأصغر اللي ما عاش الحرب، وهذا الشيء بيقدر يخلق كمان مشاكل بين الأولاد وأهلهم. بيقدر يصير في financial strain especially على الexpats، لأنه بيصيروا يحسوا حالهم compelled to send money to be there for their family. A lot of concerns for their family's safety، خصوصا إذا they're not on the same page. يعني الأولاد بدهم إنه أهلهم يفلوا مثلا من لبنان والأهل ما بدهم يفلوا or vice versa يعني. So we're gonna talk now about, I don't know if Rima, do you want to take some questions? Do you want me to continue? So basically بس أعمل recap صغير for people to know what to expect. So the first part we covered كل الامباكتس، وهلا بدنا نحكي عن ال supporting strategies كرمال تاخدوا tools تقدر تساعدكم باليوميات تبعكم. هلا إذا عندكم أسئلة عن البارت اللي شفناه فينا ناخد كم سؤال، أو إذا بدكم فينا نكفي وبالآخر بناخد كل الأسئلة. So feel free to type in the chat. وإذا بدك يارا فينا هلأ مثلا إنه
تحكي شوي عن التوبيك، وإذا إجا السؤال فينا نرجع له، يعني ما في مشكلة. Definitely. ما في مشكلة. هلا أنا what I did here سميتهم the basics. أوكي ليش the basics؟ لأنه بفتكر كتير منكم بيعرفون أو مثل ما قلت بالأول بتشوفون على السوشيال ميديا. بس it's important to remind ourselves إنه they might be basic and we might know them, but are we applying them? I don't think so. I don't know if Rima, do you think we can take 2 minutes to do هيك like a small breathing exercise? Do you think it's okay? Do we have time to do that? I want to leave time for the questions, but if you want to explain about the breathing exercises quickly, هيك coming from you, maybe it will be useful, and we will remember it forever. So if you want to go ahead with that, that would be wonderful. Okay, definitely. هلا if we have time at the end, maybe we can practice it for a couple of minutes. So the breathing techniques, there are different breathing techniques. You can definitely go online and search for them on YouTube. They have a lot, you can find a lot of breathing techniques. There are apps specifically for breathing techniques. The Apple Watch reminds you to breathe every hour. But what I like the most is something we call the box breathing. The box breathing, ليش box؟ لأنه it's actually 4 seconds. يعني تصوروا معي a box لازم يمكن أرسمها. So 4 seconds of deep inhalation عم ناخد نفس. 4 seconds of holding that breath. Then 4 seconds عم نطلع النفس. And then 4 seconds of holding. So 4 هول ال 4 seconds على مهلنا while closing our eyes and doing this deep breathing and counting براسنا at any time بحيلا وقت بحيلا it literally takes 15 seconds for us to feel calmer. I personally use it when I feel anxious, when I feel overwhelmed. I need it's like a reset button. And breathing techniques are actually scientifically proven to work. I'm not going to go into the details of the vagus nerve and the parasympathetic system. I'm sure you've heard of the nervous system. في عنا الsympathetic والparasympathetic هن بيعملوا عكس بعض. واحد هو fight or flight والتاني parasympathetic هو تبع relaxation. So we want to activate the parasympathetic nervous system, and by doing this breathing we are activating the parasympathetic nervous system. We're increasing the oxygen towards the brain, and this will send a signal to the brain no, you are safe, you are not threatened. بينما بس يكون عندنا shallow breathing لاحظوا على حالكم انه بس تكونوا هيك anxious شوي أو عم تعملوا شيء و preoccupied كيف البريدنج بيكون shallow بيكون هيك superficial. بهالطريقة بصير في هيك دقات قلب شوي سريعة السيجنال عم يوصل للبرين إنه أنت بخطر. So we activate sympathetic nervous system اللي هو تبع fight or flight. Same thing goes for meditation and mindfulness. They are also techniques or practices, let's say, to activate this relaxation mode in our nervous system. And meditation or mindfulness, it's not something that happens overnight. يعني منه شيء هيك بسيشن وحدة فينا نكون عم نصير نعرف نعمل meditation. It's something that we learn. It's like a sport. It's like driving a car. So هيدا شيء بده practice كمان على نوصل إنه نعرف نعمل meditation و mindfulness. هلا بالآخر حطيت هيك some phone applications فيكم تكونوا عم تنزلون على التليفون. جوال كمان رح تحط اللينكس. So everyone will get the links and the resources اللي عم نحكي عنها. Yes. So مثل ما كنت عم بقول إنه بدها وقت بدها practice ومش هيك بسكر عيوني بصير أعمل إنه أنا عم بعمل meditation. في شيء اسمه guided meditation. Guided يعني في حدا عم بيحكي وعم بيقول لي how to relax من أول مرة مرتين ثلاثة
ما رح يمشي الحال أو ما رح تحسوا بهيدا الفرق. It takes a lot of time. Similarly to praying. So praying it's a form of meditation. بدي أقول شغلة نسيت أقولها بالأول قبل ما أبلش السيلف كير ستراتيجيز. ما في one strategy بتزبط لكل العالم، أو إنه هول كلهم أنتم رح تعملون كلهم، أكيد لا. في اللي أنتم بتحسوا إنه معقول تزبط. So you need to try and to see what works for you. What fills your cup. لأنه هيدي الجملة كتير بحبها. You can't pour from an empty cup. So to be able to give, so for the person who asked about how to be there for other people when I myself am not doing well, it's by doing self-care. And self-care is not a luxury. Self-care, it's not an added thing in our life. Self-care should be just like anything else, anything vital that we do. كيف بنشرب مي، كيف بناكل، كيف لازم ننام. Self-care is also this, and it's even more true بهيك أوقات. يعني هيدا الشيء بيتطبق بعد أكتر بوقت مثل اللي عم نقطع فيه هلا. بس بدي أقول شيء، لأنه أنا هلا as someone who's listening to you بقدر أفكر أقول أنا مين مع وقت للمديتيشن، عندي مليون شغلة أعملها، مين فاضي أوكي، لأنه شوي في perception إنه مثل كأنه هيدا شيء تضييع وقت. It might be true for some people، بس اللي أنا بدي أقوله إنه we have control over our bodies, over our reactions, over what we want to do with ourselves. يعني ما نجي نفكر إنه نحن بس بمود إنه ما فينا أعمل شيء، فينا أقرر إنه جرب. يعني إذا بنبلش إنه نجرب بالبريثنج exercise أو بالسلف كاري اللي هي منا selfish، it's not a selfish exercise، بالعكس إذا بدكم تكونوا عم تساعدوا غيركم ساعدوا حالكم بالأول. So I think it would be helpful، لأنه في هالperception تبع إنه المديتيشن مثل كأنه شيء كتير advanced ومنه لحدا معجوق بحياته أو حدا بده يطبخ بالليل وبده يقوم قبل الضوء على المدرسة لياخذ يبعث الأولاد. يعني بس to make this إنه مثل ديفرنسياسيون على هذا الموضوع. وكمان لأنه أنا عم بسمعك وبدي أحس إنه هيدا الشيء accessible لإلي. So كتير مهم إنه نعرف إنه we are actors in our own lives، مش نحن بس إنه أوكي لا. كتير مزبوط اللي قلتيه ريما. وبيقدر يكون صعب بالأول، يعني هي الفيرست ستيب أصعب شيء. يعني I want to exercise، بكرة بروح على الجيم، بكرة ببلش، جمعة الجاي ببلش. هو كتير هيدي الفيرست ستيب كتير صعبة. بس when we put our minds to it وإنه أنا خلص I'm determined and I want to do that for me and for people around me and I deserve this. مش انه هيدا الشيء هيك زياده، انه انا I deserve هيدا الشيء. وفي كمان كلمه تانية غير self care بحبها، self preservation، انه انا اقدر كمل and to preserve myself as a human being physically و emotionally و cognitively. I need to take care of myself. So physical exercise، كنت عم بحكي عن physical exercise. في كتير ما بيحبوا يعملوا سبور. It's fine. ما ضروري high intensity، ما ضروري شيء كتير demanding، ما ضروري شيء that المهم تكون بكل هول اللي عم بحكي عنهم something that you enjoy. At the end of the day it should be an activity that you enjoy or that you learn to enjoy. يمكن أول مرة لعبت تنس ما كتير عنالي، بس مع الوقت التنس صار شيء كتير بحبه I'm passionate about. مثلا عم بعطي example. So كمان من هون أهمية trying different things تشوف أنا شو بحب. هلا بالفيزيكال exercise what can really help هو قصص مثل يوغا مثلا. ليه اليوغا؟ لأنه باليوغا في a lot of breathing، والبريذنج كمان بيساعد. بس اليوغا is not for everyone. في أشخاص بيحسوا إنه أنا عندي patient بتقلي بيوترني اليوغا، قلت لي بجرب كل مرة بقول بركي هلا غير، بتجرب وبتتوتر أكثر. ما it's not for everyone. Physical exercise could be as simple as going for a walk.
for those who are lucky enough to live in green areas, I think it's important to take advantage of that and to go for a walk, even 20, 30 minutes a day or 3 times a week is enough. You need to start from somewhere. يعني مش إنه أنا لازم أعمل 30 دقيقة 3 مرات بالجمعة إذا أنا ما عندي الفيزيكال أو المنتل سبيس إنه أعمل هيدا الشيء ما ببلشه. لا سافا بلش ب5 دقائق. إذا أنت قادر تعمل 5 دقائق بلش ب5 دقائق. I have a patient once قلت لها she wanted to exercise وما بتعرف كيف تبلش وقالت لي عندي treadmill بالبيت وشو لازم أعمل غير إنه علق علي أطياب أكيد. قلت لها ليش ما بتعملي 5 دقائق and then تاني نهار أول نهار and then تاني نهار بتزيدي دقيقة بس بصيروا 6 and then دقيقة 7 ومش الحال بهالطريقة قدرت كل يوم يعني حب إنه مثل إنه it was like a game for her إنه أنا اليوم بأي دقيقة صرت بالدقيقة 13 مثلا اليوم نهار تبع الدقيقة 13 أو 14 أو 15 وبهالطريقة قدرت تصير تعمل exercise أكتر. limiting exposure to news يعني بنحكي عن انه ما لازم كثير بنرجع بنقول انه ايه بس ما عم بقدر و c'est plus fort que moi ou je dois savoir ce qui se passe. C'est vrai, mais en même temps, c'est important de couper. C'est important to disconnect. ما عم بقول completely وما نعرف ابدا شو عم بيصير بس انه ناخد breaks from time to time. Journaling, نكتب. Some people like journaling and it's actually a very powerful therapeutic technique a lot of therapists يعني بيستعملوها بالثيرابي. بس قول healthy lifestyle حطيتها هيك it's broad but it means eating healthy, not using a lot of alcohol, not using drugs, يعني يكون إنه les habitudes de vie يكونوا plutôt saines, surtout le sommeil. يعني sleep is very important. Without adequate sleep, we cannot function. يعني our brains cannot recover. It's important to have good quality sleep. Sun exposure is very important. يعني بعرف يمكن مش بكل بلدان العالم هيدا الشيء يعني it's a luxury I guess بس still whenever there is sun if you can go out for 10 minutes especially first thing in the morning أول 10 دقايق ربع ساعة الصبح إذا فينا نكون عم نوقف بالشمس it's very important. It's also important to reach out to friends, to loved ones. يكون في هيدا sense of community, sense of belonging. So for expats it's important مثل ما قلت قبل شوي. Sorry to interrupt. لأن بعد عنا 10 دقايق and we want to leave time for the questions. So maybe we go through the coming slides quickly وهيك بنقدر ناخذ كم سؤال. بلشوا العالم يبعثوا لنا أسئلة. Okay? أنا I'm done بعد في بس ال resources آخر 2 slides. So it's important to acknowledge your feelings, to stay connected with Lebanese communities لأنه مثل ما قلنا قبل شوي إنه يمكن الforeigners ما رح يفهموا بشو عم نقطع. They don't share what we share. They don't share the history that we have or the love we have for our country, etc. It's important to attend solidarity events, to do actions شو ما كانت, a small donation, anything. It could be sharing a link of someone needing anything. هيدا بهالطريقة بنحس حالنا إنه we're doing something and it can help. And maintaining a sense of normalcy كمان. أنا بكفي بالروتين تبعي بكفي. هلا في كتير أشخاص قالوا لي إنه إلي شهر مش عاملة سبور. اوكي بفهم شفتوه بالاول اول 2 weeks كان في هيك ضياع بس هلا it's important لا كنت تروحي 3 مرات ما بعرف على الجيم اذا you live in اذا بلبنان in a safe area where you can still go to your gym continue doing that because it's very important. هلا هيدي حطيتها if anyone wants to take a picture of it it's especially لأنه I noticed in the registration there are a lot of mental health professionals so هيدي it's أكتر يمكن للmental health professionals how to do what we call parental guidance for the parents to help their children. It's important to seek help. So whenever we feel
إذا مثل ما كنت عم بقول قبل شوي إنه it's normal to have sadness, it's normal to feel anxious, but to a certain extent إذا الإمباكت كتير severe، أبداً ما عم نام، الأبيتايت ما في، أبداً ما عم بركز، المود كتير بالأرض، حاسس إنه فقدت كل شعور اللذة بالأمور اللي كنت حابة أعملها من قبل، I'm isolating myself، أو حتى to the extent where I have suicidal thoughts، لشو أنا عايش، لشو الحياة، يا ريت بموت أو عم فكر انتحر، أو anyone around us. In this case, it's very important to seek a professional help, whether from a psychiatrist or a psychologist. It doesn't matter. There's always this question: لازم بلش بالبسيكولوج قبل أو بالبسيكياتر قبل، peu importe. بنروح عند mental health professional and then the mental health professional will know how to guide us. So هنا there are a few resources for you, practical resources. I talked about the Lifeline 1564 that you can call 24 hours a day. هيدا ال QR code by the way إذا مبين عندكم على السكرين you can scan it وبيفتح لكم البيج تبع وزارة الصحة National Mental Health Program. الناشونال منتل هيلث بروجرام هو اذا بدكم governmental entity يلي بتدير كل شيء NGOs any intervention بكل لبنان. They also developed an app اسمها Step by Step. I highly encourage you to download it. It's a self-help app where في كمان بيقولوا لهم like e-helpers، يعني أشخاص بيقدروا على عبر الشات يكونوا عم they're offering support. There's a podcast called Self-Help Podcast, and for the mental health professionals or anyone who want to know more about resources or mental health services in Lebanon, في platform اسمها the 4Ws. Everything can be found online. And I included my 3 favorite apps اللي هن Insight Timer for meditation, especially guided meditation for sleep. هلا عندهم كل شيء، عندهم for sleep, for anxiety، يعني it's great. في paid ones وفي free ones. Most of them are free. I use it sometimes and it's actually very helpful. Headspace, I believe a lot of you know about Headspace. Coming up part free part. And my favorite online yogi is Adrienne. I don't know if any one of you knows her, but she's amazing. يعني she can transmit her positive energy through the screen. And I really enjoy her workouts. كمان في كل شيء، في small workouts, big long ones. So it's up to you to I wanted to end on a positive note because at the end of the day, without hope, we cannot continue as a human race. يعني that's our drive. حبيتها كتير هيدا من مارتن لوثر كينج. We must accept a finite disappointment, but never lose infinite hope. And always remember that everything has an end. ما في شيء ما بيخلص. So حتى هيدي الحرب اللي هلأ حاسينها يمكن ما رح تخلص، حتى هيدي رح تخلص and we're gonna get out of it. I'm not gonna say stronger, but we're gonna get out of it. Thank you. يمكن شوي طولت بس فينا ناخد 5 دقايق للأسئلة إذا فينا ناخد 10 دقايق كمان للأسئلة. So يلي عباله يبقى معنا، عباله يحكي مع يارا، نحن هون. So please stay tuned، يعني خلوكن معنا يلي قادر يبقى، ورح نبلش ناخد كم سؤال لأنه بلشوا يجوا الأسئلة. بس I want to say كمان إنه للي مش قادر يبقى معنا thank you so much for attending، وأكيد رح نرجع نحن نبعت إيميل مع الريكوردينج ومع كل اللينكس وهيك. So everyone will get the resources that we shared today. If you liked our session كمان let us know هيك كمان. We feel encouraged in doing more sessions, more webinars like this. بالنسبة للأسئلة في عمر معنا عم بيقول بالنسبة للكوبينج ميكانيزمز وهيك عم بيقول فينا نتسمع على موسيقى مثلا. Is this a good coping mechanism مثل strategy مثل ما عم بتقولي أنت كنت قبل؟
Yes, definitely. Again, it's whatever works for you. يعني ما حطيت كل شيء، بس في ناس بيرتاحوا بس يطبخوا أو بس يعملوا كيك أو listening to music. Really anything. هلا there are things that are scientifically proven, but basically any relaxing activity. في reading كمان. I did not include reading. But yes, definitely music can be a self-care tool. في ساريا عم تسأل معنا, as a Lebanese living abroad, we have a strong feeling of guilt that we live here peacefully, إنه ساريا بكندا, whereas our family and friends are living in hard times now. We feel ashamed to post on social media about our gatherings and things that are not related to the current situation. What can we do in this case to handle those feelings of guilt and embarrassment? So, it's very important to remind yourself that it's a positive thing to feel what you are feeling, because it means you have empathy, you are human, and to remind yourself that it's okay to feel like that. يعني at the end of the day بفتكر بيكون غلط إذا ما عم تحسي، غلط إذا يعني نحن مش حجار كمان. And I would say it's important to continue living your life. يعني عم تسألي عن gatherings وعن it's very important to keep doing what you do. يعني أنا ما رح وقف اتغدى مع عائلتي كل نهار أحد أو ما بعرف do whatever I need to do just because there's a war going on, because I also need to take care of myself. And by not doing this أنا ما عم ساعد بشيء. So هيدي على طول ضروري نذكر حالنا إنه أنا إذا ما رحت على السبور مثلا، أو إذا ما عملت المديتيشن سيشن تبعي أو whatever something that I enjoy to do، أو رحت شربت coffee with a friend، أنا بهالطريقة ما عم ساعد حدا، لا بل عم ضر حالي، لأنه أنا عم بخلي حالي أكون تعيسة أكتر وزعلانة أكتر etc. وتذكري يعني أنت ما خصك باللي عم بيصير. So هذا الجلد هو misplaced guilt. A lot of questions are coming in. رح ناخد سجا عم بيقول, how do we deal with losing people in the war, and how do we help others who lost people too? This is very important أكيد لكل الأشخاص اللي خسروا عالم. كتير صعب هيدا الشيء, and we're very sorry for your loss. It's extremely difficult, and especially that the way we are losing these people. يعني منا إنه مرض ومات أو an accident. So the circumstances make things even more complicated and harder. وبهالوضع الجريف بيقدر يكون أصعب. First step is to acknowledge your feeling and to feel these negative feelings. بدنا نبكي منبكي، بدنا ننعزل، بدنا ما نروح على الشغل على جمعة، ما بنروح على الشغل على جمعة. It's okay. And then بتيتا بتي شوي بنجرب نرجع على الروتين تبعنا، على الاكتيفيتيز اللي كنا نعملهم اللي بيساعدونا. عندنا سؤال من إليان. I live in Kisirwan area and I have been looking for affordable psychiatric services. I have been experiencing some symptoms of dissociation, so a diagnosis might help. You talked about having a center and a mobile service in the beginning. هو السيرفيسز تبع Embrace. Could you please elaborate on how I may get in touch? So أول شيء بس بدي أقول لإليان إنه برافو إنه you shared. We want to hear this. It's the first step to say I need help. And to everyone who's listening in, please know إنه we are so proud of everyone who registered last session and asking for help. It's the first step. So Yara, tell us, how can we help Ilyan? Definitely, يعني I second what you just said, Rima. Eliana, I'm sorry for what you are going through. There are a lot of services, affordable services. فيك تكوني عم بتلاقيهم على ال 4Ws platform. So you can just type 4W NMHP. Can I write in the chat? Is that okay? Yes, of course. Okay. And you can find a huge list of all the resources. هلا الموبايل كلينيك تبع Embrace انت فيك تكوني عم تتواصلي مع
مع السنتر. So I think حطينا الرقم somewhere. جوال I think بعتت. Absolutely. You can reach out to the center and ask about the mobile clinic لأنه هي في عنا like a schedule، يعني نهار بكسر وين، نهار بصغيرته، نهار بنبرم على كذا منطقة. Okay. كل الريسورسز that we share today رح نبعث لكم اياهم بالايميل، لكل شخص تسجل رح يوصل له ايميل. معنا ريتا عم تسأل: Hello Dr. Yara, concerning limited exposure to news, what about the journalists and the people working in media? Do you have any advice for them? Unfortunately يعني thank you Rita for the question. من أكثر الأشخاص يعني بس نحكي عن frontliners بنفكر بال healthcare workers إن كان أطباء أو nurses أو صليب أحمر، بس ننسى كمان الجورناليست اللي هن on the forefront وكتير عم بيتعرضوا ل trauma إن كان دغري أو اللي عم بحكي عنه كنت secondary trauma. unfortunately طبيعة شغلهم بحد ذاتها هي traumatic، يعني لازم يكونوا على طول connected، لازم يعرفوا بكل شيء عم بيصير. so بهيدي الحالة without compromising their work أكيد هول الأشخاص بعد أكتر ضروري يكونوا عم بيهتموا بحالهم وعم بيعملوا self care whenever possible. يعني I'm sure you can get one day a week where you completely disconnect from everything related to media and social media and news, and you take this time to do something that is very meaningful for you and very هيك important. To recharge يعني ما الواحد ياخدها انه شو عباله هيدا ياخد بريك، هيدا بالعكس، هيدا مثل عم نشرج التليفون بده يروح to recharge. definitely يعني هي ضروري تكوني عم بتهتمي بحالك لتقدري تكملي ولا تقدري تهتمي بغيرك. Absolutely. حتى الدكتورز كمان اوقات بيكونوا كل يوم عم بيعملوا عمليه او هيدا بيشوفوا عالم عم بتموت، بيكونوا كمان عم بيشتغلوا على coping mechanisms كرمال هيدا الشيء لان هي طبيعه شغلهم. معنا لوسي عم تسأل: How can you be there for loved ones if you are not in Lebanon and they are isolating themselves to cope? اللي هي بحس كمان موضوع كتير حساس لأنه in terms of means of communication ما فينا نكون هونيك physically تنقدر نساعد and we still want to help. Do you have any suggestion للوسي؟ Definitely. Thank you for the question, Lucy. And this can also be true for people مش ضروري يكونوا بغير بلد، يعني حتى في أشخاص بينعزلوا عايشين بنفس البلد بينعزلوا وما بقى عم بيردوا علينا. So بهيدي الحالة usually what we recommend is to keep sending messages without expecting an answer. Something around the lines of I know you're not feeling well, but I want you to know that I'm here for you. بس I don't need an answer. You don't have to answer me. I just wanted to tell you that I love you مثلا. أو whenever you need you can reach out. Like from time to time small messages every day. حسب قد ايه close to the person, twice a day، مرة بالجمعة whatever. هلا إذا في شيء concerning، إذا برأيكم هيدا الشخص going through something major أكبر من هيك، معقول تكون depression، معقول يكون في any suicidal thoughts، بهيدي الحالة ضروري نكون عم نطلب المساعدة. يعني إذا في حدا حواليه if it's a family member بنسأل من another family member إنه هلأ خده يشوف حكيم أو يشوف بسيكولوج أو اوكي. بس عم بحكي بالحاله يلي منا هالقد يعني ما في شيء grave يعني going on. To keep asking about this person, to keep sending messages, pictures. I love what you said لأنه عنا شوي نحن tendency اللبنانية إنه إذا حدا ما رد بنعمل دراما. ليش ما عم ترد علي؟ ما أنا مشغول بالي، وليش عم تحطيني بهالموقف؟ سوري هلا عملتها شوي تمثيلية، بس لأنه شوي هيك طبيعتنا إنه بيكون مشغول بالنا على الشخص بس بنصفي عم نحمله مسؤولية شغلة بالنا. بقى I love what you said إنه to give the person space. I'm here و sending nice words، بس كمان يعني مش يعني انه اذا ما رد يعني ما قرا المساج وهيدي الطريقه الواحد يساعد بدون ما يكون invasive تنقول او شيء هيك.
I don't know إذا قلتها مظبوط يعني فيك تصلحيني. 100% وهيدا مش بس ما بيتطبق بس على هلا الوور او الكرايسيس او هيك. من وراء السوشيال ميديا especially واتساب وهولي صار في expectation انه انت كل الوقت مفروض تردي علي. انه من 15 او 20 سنه بس كان في بس التليفون او ما كان في هيدي الاوبورتونيتي انه في 1 تيك ولا 2 تيكس. صاروا 2 تيكس لازم ترد، ليش ما ردت؟ يعني هيدي الفكره انه هيدا الشخص على طول افيلبل لإلي منا مزبوطه. And this applies both ways by the way. تحسوا كمان إذا أنتوا overwhelmed وما بدكم تردوا كمان ما تردوا. We have a question from MH. As a well-being practitioner and counselor, undergoing many similar experiences as our own clients in Lebanon, is there anything specific that you can suggest which can help in holding space or not being overwhelmed from our actual sessions? I love the fact that you are asking for advice here with us. So go ahead, Yara. And I love the well-being practitioner. It's a very nice term. So all of what we discussed applies. And all of the self-care, the limiting the exposure, the etc. But especially in this case, I would also add knowing your limits and knowing when to stop. Because we are human beings. We are not superheroes. We are not robots. Okay, so knowing our limits and knowing how much we can give. إذا هيدا هو الماكسيموم أنا حاسس إنه هلا أو حاسة هلا ماني قادرة. It's okay to take a break. It's okay to cancel sessions with our clients. بالنهاية إنه إذا أنا ماني قادر أعطيهم بكون عم بعمل سيشن وعم ضرهم أكتر ما عم بفيدهم. I love this لأنه في self diagnosis بده يجي قبل من إنه الديوتي تنقول. I love your answer. Thank you for that. في عنا رشا عم تسأل عم بتقول أول شيء thank you doctor for this helpful webinar. Is it healthy to take life-changing decision if I'm still traumatized? En parenthèse, I'm thinking to leave Lebanon to feel more safe and stable. I love your question, Rasha. هذا السؤال اللي قطع ببالنا كلنا وقت فلينا. So Yara, what do you suggest? This is a little bit tricky. أنا usually when someone asks about personal decisions إنه لازم أترك هالشخص أو ضل معه لازم فيلم لبنان أو إبا I don't know. You are the only person who can answer this. But what I can tell you is if right now you don't feel safe and leaving would give you more safety, then definitely you have to leave to preserve what, because living in the same environment that traumatized you're not going to be able to heal. You need to leave. Quitte à revenir plus tard. You can always come back if you felt like that was not the right decision. But right now, what you need is for you to feel safe. And if this is what will make you feel safe, then go for it. Thank you for this answer لأنه هيك we don't necessarily want to prioritize ourselves. الجلد بتبقى أقوى من our needs. We have a couple of questions and then we'll wrap up. So عنا أول شيء جيهان عم تقول thank you for this session and all the resources you shared لأنه كمان لازم نقول messages, the positive messages that we're getting, a lot of them. So وفي positive message من ميليسا عم تقول thank you for this session. It lightens the load knowing we are not alone in this and having the resources to cope. So سؤال من دانيا. I'm in Canada and I feel so angry on two sides from people that are ignorant about what is happening in my country or careless. And on the other hand, from some people in Lebanon that are in denial. So I feel like I'm becoming addicted to social media just to show the reality. And also this anger is affecting my daily life. What should I do? I can add هون شوية تفسير كمان إنه أوقات نحن بنحس حالنا عتلانين هم هون بكندا أكثر من العالم بلبنان. So مش عم نفهمها براسنا إنه كيف هيدي. So I don't know if it makes sense and if you can answer this question.
Definitely, it makes a lot of sense. Sorry, يعني لو طولنا بس 2 days ago I had a patient from Dubai عم شوفه لأول مرة online بيقول لي إنه عم يعمل كتير panic attacks وراح على الإي آر مرة لأنه بالبانيك أتاك أول مرة بيفكروا إنه كأنه عم يعملوا كريس كاردياك أو so بيسألوا الإي آر physician الحكيم الطوارئ اللي هو منه لبناني بيقول له are you Lebanese؟ so دغري عارف لأنه apparently في كتير Lebanese expats عم بيكونوا بهيدي هيك ال stressful situation. بس دانيا regarding your question أول شيء the first type of people يعني للأسف هن يلي عم بيكونوا هيك عم بيساهموا بهيدي ال discrimination والستيغما اللي حكينا عنها بس بالنسبة للsecond type إنه يلي in denial there is a thing إنه ما فينا نكون عم نقرر عن العالم كيف بدهم يتعاملوا مع التروما. كل حدا every person deals with trauma in a different way. So if this is their way, I know it's frustrating. It's frustrating to see them in denial, but we don't know what they have been through. We don't know why are they behaving the way they are. What's their background? What's their baggage psychologically? What they went through their childhood. So there are a lot of factors that led them to be in denial, and we cannot judge them for that. Yes, it is frustrating, but يمكن likewise there are people who think انه ما هالقد بدها. At the end of the day we're not responsible of other people's reactions or other people's emotions. وكل حدا deals differently. في ناس بتحب تنعزل وفي ناس بتحب بالعكس تظهر أكتر وتقعد مع ناس أكتر. You do what feels good for you. By the way, this applies for any sort of reaction. مثلا تنقول if there's a death in the family. أول خي in denial، تاني أخت كل نهار بكي، تالت خي ظهرات سهر. So مش كل العالم they deal with the situation in the same way. So it's important to note. So our last question, and then we wrap up. Marianne. Hello, Dr. Yara. I hope you and your family are safe. This question is a little bit specific, but I am seeing this a lot and I'm experiencing it myself. For individuals with borderline or bipolar disorder who may experience intense emotions and impulsive tendencies, how might the drive to engage in high-risk field-based humanitarian work be influenced by these emotional states? Could this desire to help in challenging settings stem more from impulsive or extreme emotional responses? And how can people in these roles manage this drive responsibly? It's very specific, but I think it's important. Very specific, but Mahan, if you can specify if you mean the humanitarian workers who have borderline or bipolar and are engaging in impulsive tendencies, or are they beneficiaries? Marianne, you can type the answer, the explanation بالهيدا إذا بعدك معنا. And then but in all cases, I got a little bit يعني the direction humanitarian workers, yes. So kind of كأنه بيكبوا حالهم إنه بياخدوا قرارات شوي يمكن مش بمحلها أو بيكون في I got the question بس كنت أتأكد إنه فهمت صح عليك. So بهيدي very specific scenario it's important إنه يكون في un cadre للinstitution a framework or a proper management لأنه هيدا الشخص هو not acting alone. Humanitarian worker usually is within an institution and it's the institution's responsibility to guide this person's behavior or actions or initiative, etc. So I don't think that the responsibility falls on the person themselves, but on the institution. Yeah. ما بعرف إذا جاوبت على سؤال. هلا مريم تكتب لنا بتقلنا إذا عم تقول thank you so much. Excellent. حالي بمسلمون بتجاوب على الأسئلة بسرعة. هيدا الفحص تبعي. So it's 1:15 بكندا 8:15 بلبنان and it's time to wrap up. We have put again the contact details تبع Embrace وتبع SILA
Please follow us. Please get in touch. We'd love to hear from you. We were so happy. So many people connected today. اليوم كان عنا تقريبا 60 شخص that attended. So it's awesome. We hope this session has been helpful. كمان رح نحط اللينك تبع Embrace للفunding campaign طبعا. Please, if you have the means and you can give money, please do. It's very important. Every little bit helps. And everything is recorded, so you're gonna get it. So follow us on social media, and thank you for attending. I'll leave the last words la Yara. Thank you, Rima. Thank you, everyone at SILA again, Yani, for this great initiative, and especially thank you for the participants. I didn't expect such a high interaction, a level of interaction, and we are available. Yani, we do what we do because it gives us purpose. It gives us a drive to continue. It's the very reason why we're still in Lebanon. يعني أنا it's true that I have my private practice بس لو ما من humanitarian work I don't think I would have been as هيك fulfilled, let's say, in Lebanon. So I'll reach out if you need anything. I really wish for everyone to be safe. When we say safe, it's both physically and also mentally. Okay, so safety is not just physical. And take care of yourselves. We got lots of thank yous in the chat box, and thank you for being here. So goodbye for now. Merci كتير للكل.